Chapter 24 Infections. A. Fever. A medical student has made some language notes on a case report. Case 45. A 24-year-old man presents with a fever which he had had for 3 days. On the third day, he had had a severe attack of fever with sweating and rigors. The only past history of prevalence was hepatitis 4 years earlier and glandular fever at the age of 18 years. He had returned from Africa 3 weeks previously. B. Microorganisms. Infections differ from other diseases in a number of aspects. Most importantly, they are caused by living microorganisms, such as viruses or bacteria, that can usually be identified, thus establishing the etiology early the illness. Many of these organisms, including all bacteria, are sensitive to antibiotics, and most infections are potentially curable, unlike many non-infectious degenerative and chronic disease. Communicability is another factor which differentiates infections from non-infectious disease. Transmission of pathogenic organisms to other people directly or indirectly may lead to an outbreak or epidemic. Finally, many infections are preventable by hygienic measures, by vaccines, or by drug prophylaxis. Microorganisms include bacteria, virus, fungi, protozoals, and another general word for these pathogens is microbes. Patients often refer to microbes as germs or bugs. Notice the common expression for acquiring an infectious disease. Could we have caught or pick up some disease from the dog? I think I've caught the flu bug that's going round. C. Source and spread of infection. Infection may originate from the patient, usually from skin, nasopharynx, or bowel, or from outside source. Often, another person who may be either suffering from an infection or carrying a pathogenic microorganism. Carriers are usually healthy and may harbor the organisms in the throat or blood. Non-human sources of infection include milk, food, animals, birds, and also the soil. The incubation period is the period between the invasion of the tissues by pathogens and the appearance of clinical features of infection. The period of infectivity is the time that the patient is infectious to others. Capítulo 4. Fiebre. Un estudiante de medicina ha tomado algunas notas de lenguaje sobre un informe de caso. Caso 24. Un hombre de 24 años se presentó con fiebre por tercer día. En el tercer día tuvo un ataque severo de fiebre, temblores y escalofríos. El único antecedente relevante fue un estado de portador de hepatitis B y fiebre glandular a la edad de 18 años. Había regresado de África 3 semanas antes. Microorganismos. Las infecciones difieren de otras en otras enfermedades en varios aspectos. Lo más importante es que son causadas por microorganismos vivos como virus o bacterias. Unas pocas se llaman riquecias, un adjetivo raramente escuchado. Algunos de estos organismos, incluidas todas las bacterias, son sensibles a los antibióticos y la mayoría de las infecciones son potencialmente tratables. La comunicabilidad es otro factor que diferencia las infecciones de las enfermedades no infecciosas. La transmisión de organismos patógenos a otras personas, directa o indirectamente, puede conducir a un brote o epidemia. Finalmente, muchas infecciones son prevenibles mediante medidas higiénicas, mediante vacunas o mediante profilaxis farmacológica. Microbios y microorganismos son términos generales usados a menudo para aquellos patógenos
Otro término general usado para estos patógenos es microbios. Los pacientes a menudo se refieren a microbios como gérmenes o bichos. Algunas expresiones comunes para adquirir una enfermedad infecciosa es: ¿pudo haber contraído alguna enfermedad del perro? Creo que he contraído el germen de la gripe que anda circulando. C. Fuente y propagación de la infección. La infección puede originarse del propio paciente, generalmente de la piel, nasofaringe o intestino, o de otras personas u organismos, siendo esta última una infección o el porte de un microorganismo patógeno. Los portadores pueden ser de personas sanas y pueden albergar al organismo, a la garganta o en las heces durante largos periodos. Las fuentes de infección o reservorios incluyen el agua, la leche, los alimentos, las aves y el suelo. El periodo de incubación es el periodo entre la invasión de los tejidos por los patógenos y la aparición de las manifestaciones clínicas de la infección. El periodo de infectividad es el momento en el que el paciente es infeccioso para otros. Exercise. Match the two parts of the sentence. 1. 1988 saw the UK launch of live Athena. J. Measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine. 2. Chickenpox, varicella is a common infection. E. Become carriers of the virus. 3. Rabies has an incubation A period ranging from 4 days to many months. 4. The patient remains febrile age with peaks of temperature of 39.5 Celsius. 5. He was admitted with a 4-day history of influenza type symptoms of fever with B, rigorous myalgia, and general malaise. 6. Quite a proportion of patients who recover from hepatitis B, C, become carriers of the virus. 7. The central part of Africa is in the midst of an epidemic F of AIDS. A. Measles rubella is most D. Infectious during the catarrhal stage. 9. Lyme disease is caused by transmission G of B. Boredom from animal to man by exotic tricks. 10. PUO stands for I. Pyrexia of unknown origin.